So hi guys, welcome po sa Hugot Sipnayan. This is Sir Jayvee or MathKahugot. And welcome po sa ating bagong episode. So ito po ay bahagi po ng second quarter again, grade 8. So ang topic po natin ay part 1 guys to. Ito yung tinatawag natin converse, inverse, and contrapositive statement. So ito po ay under ng grade 8. So ang ating learning competency ngayon, ating MELC or ating most essential learning competency ngayon ay to illustrate the equivalence of a statement, its contrapositive, converse, and inverse na mga statement natin. So guys, kung nare-recall natin, na-discuss natin sa ating first video, ngayon 2021, yung ating conditional statement, na kung saan binibigyan pa natin yung if and then. So maalam na tayo mag-construct ng if and then statement out of a given general statement. So ngayon guys, under logical equivalence, meron po tayong tinatawag na converse, inverse, at contrapositive. Na kung saan guys, dito nalalaman natin kung yung general idea ba talaga out of our given conditional or if and then statement ay true in any possible way. So nagpo-provide po tayo ng every logical statement para malaman po natin siya kung siya talaga po ay reliable o siya ay totoo. So para malaman natin guys kung ano ba yung tinatawag na converse, inverse, at contrapositive. Ito po yung part 1 ng ating video. So, let's have this video, guys. So, recall muna natin, guys, what is conditional statement. When you say conditional statement, so it's formed by joining two statements, P and Q. Both of them are really statement, guys. So, sabi ko nga sa inyo, yung if ang tinatawag nating hypothesis and yung ating Q ang tinatawag nating conclusion. So, binigyan ko kayo guys sa mga translation nyo sa Tagalog. Pwede natin consider na yung if ay yung kuro-kuro natin o tinatabi nating wild guess. So, after yun guys, yung Q naman tinatawag nating conclusion o yung ating posibleng resulta out of our hypothesis. So, ibig sabihin guys, ang conclusion natin sa masabi natin siya yung general statement out of our hypothesis. So, sabi nga natin guys, ang conclusion yung nagpapatunay ng ating hypothesis. So, in order for us to make logical equivalence o yung other three forms ng ating if and then, we need to determine hypothesis and conclusion. Yun nga yung guys yung ating P at saka Q. So, pag tayo binigyan ng general statement, kailangan maalam tayo mag-formulate. Kaya guys, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-formulate ng if and then, you may go back to other video natin. Nasa link ng description ng video ito para mas malaman nyo po at mabalikan ninyo. Now, out of hypothesis and conclusion, doon natin gagawin guys, tinatawag natin converse, inverse, at saka contrapositive. Now, let's try to identify each of them. I-define natin para mas malaman natin kung paano ba gumagawa ng iba't ibang logical equivalence. For given statement is all right angles are congruent. So all right angles are congruent, we need to identify first, syempre, yung ating hypothesis at conclusion. Dito, under nito, all right angles are said to be our hypothesis. Yung word na congruent naman ang ating conclusion. So basically, we're trying to define na all right angles are ang ating P statement at yung conclusion natin which is Q natin ay congruent. So mula doon sa all right angles, gagawa tayo ng isang statement. So defining it guys, yung if and then statement natin, lagi yun ay if P then Q. Doon natin nabuo guys yung if and then statement natin na if all angles are right, then they are all congruent. If all angles are right, siya yung ating P statement from all right angles. Samantalang yung then they are congruent, ay naman po yung conclusion natin o yung ating Q statement mula dun sa word na congruent. So, guys, para ma-recall nyo po yung kung paano magawa ng isang if and then statement out of a general statement, maglalagay po ako ng link sa description ng video ito para mas madali nyo pong malaman. So guys, tandaan nyo po, recall ninyo ha, kailangan nyo po alam nyo kung paano mag-construct ng tamang noun, subject-verb agreement, syempre, at saka yung pronoun
na pwede natin gamitin when we're trying to construct a if and then statement. So, una natin bibigyan guys ay converse. So, ano nga ba tinatawag natin converse? So, both ang converse ay isang sapatos o hindi lang po sapatos to guys. Sa converse kasi, meron din po tinatawag sa math na converse. Pag sinabing converse guys, if a given statement, if P then Q, yun yung if and then natin, it will become if Q then P. So, sa isip-isip nyo, ano ba yung nangyari doon? Mula dun sa if P then Q, naging siyang if Q then P. So, pansin nyo po, sila po ay pinagpalit po. Tama po kayo dyan. Pinagpalit po siya. Yung dating P ay naging Q, yung dating Q naging P. In short, yung hypothesis at conclusion, pinagpalit po ng pwesto. So, isabi nga dito, to form the converse of a conditional statement, interchange or swap the hypothesis and conclusion of the original statement. We're talking about the if and then. Ibig sabihin guys, ang ginawa diyan, yung dating hypothesis magiging conclusion ngayon, yung dating conclusion magiging hypothesis. So, lagay natin ito na example guys. Ang converse of the statement natin, converse of a conditional statement guys, if all angles are right, so yun yung ating if P. Ito yung original guys ha, then they are congruent, yun yung ating Q. Kung ito yung if and then statement natin, ang plano natin guys gan, yung dating if P, gawin na siyang nating then P. Yung dating then Q natin, gagawin natin siyang if P. So, we interchange and swap the hypothesis and the conclusion. So, ibig sabihin guys, yung dating nating if and then statement, magiging siyang if all angles are congruent, then they are all right angles. In short, pag converse, pagpapalitin lang po ang hypothesis and ating conclusion. At guys, tandaan nyo guys, pag kayo nagpapalit, lagi pong iiwanan ng noun at pronoun po noong first statement at second statement. Hindi po siya sinasama sa pagpapalit. Napansin nyo guys dito, yung all angles, napansin nyo ha, all angles din po dito. Dito po ay then they din po dito. Ang pinagpalit lang guys ay yung right angles at saka po yung congruent. Kasi po pag inuna nyo guys yung pronoun bago yung noun, automatic yan po ay mali. Dapat po una lagi ang noun bago ang pronoun. Okay? So that is converse. Now, ano yung pinagkaiba ng converse sa inverse? So define muna natin ang inverse. Kung ang given natin guys ay if P then Q, ito po yung original statement natin na if and then, magiging siyang if not P, then not Q. Ano yung pinagkaiba? Kanina guys, pinagpalit po natin. Ngayon dito guys, ang ginawa natin, kinuha po natin guys yung negation niya. Pag sinabing negation, siya po yung parang magiging not niya. Possibly na hindi siya mangyari. Kaya po negation from the word negate, ikokontrahin mo yung statement mo. Okay? Sabi dito, to form a inverse of a conditional statement, determine the negation of the hypothesis and conclusion of the original statement. Negation. Paano ba to, sir? Usually guys, ang ginagamit dyan na word ay not or no kapag pinag-usapan po natin ay mga measurement. So, para malaman natin, let's have our example. So, we're going to use the same statement guys, all right angles. So, pansin nyo po, yun pa rin, if P then Q. Ang ginangyari lang dyan guys, nagkameron po ng not yung P at nagkameron din po ng not yung Q. So, yun po dapat, ito po talaga dapat ay may not. Okay. Nagkamali lang po tayong sulat. If not P, then not Q. Not Q po yan ha. Ang nangyari guys dyan, nag-construct tayo ng negation. Okay? So, yung if all right angles are right, ang nangyari dito, if all angles are not right, doon po nagsimula yung negation. Kung lahat daw po ng angle ay right, yun po yung sa original statement. Sa inverse naman, kapag daw yung angle sa hindi naman right, doon nagsimula yung negation guys.
You're providing not. Okay? Dun sa ano, if they are congruent, naging pong they are not congruent. So, tandaan po natin ha, from if P, then Q, maging po siyang if not P, then not Q. Nagkamali lang ako guys dito ng sulat. Dapat yun yung if, then not Q. Okay? So, yun po yung inverse. So, getting the negation of the hypothesis and our conclusion to get the inverse. So, we're done with converse. We're done with inverse. So, let's have the third logical equivalence, which is our contrapositive. Contrapositive. Parang medyo ano yan ha. Parang negation siya na parang kinokontra mo pa. Now, in order for us to get our contrapositive guys, so pansin nyo, from a given statement, if P then Q, magiging siyang if not Q, then not P. So, ano nangyari guys dito? Pinagpalit mo na yung P at Q ng posisyon, tapos nilagyan mo pa ng negation. Tama po kayo. Nilagyan pa natin ng negation. So, ang ginawa dito guys, sabi niya, to form a contrapositive a conditional statement, interchange and swap the negation of the hypothesis and the conclusion of the original statement. Kung pansin nyo, pinag-swap na guys yung hypothesis and conclusion, tapos nilagyan mo pa ng negation. Therefore guys, ang contrapositive ay converse ng inverse. Yung dati natin guys na inverse na may not, pagpapalitin mo lang ng pwesto. Napakasimple po nun. Let's have our example. So we're going to use the same example na ginamit natin on our recent examples. If all angles are right angles and they are congruent. Pansin nyo po, yung if P naging pong then not P, tas nagpalit pa ng pwesto. Yung then Q natin naging if not Q, tas napunta po sa ating if part natin. So rewriting them, guys, ang contrapositive, if all angles are not congruent, then they are not right angles. So mula dito, guys, yung all right angles natin nandun sa may then, naging negation pa siya. Yung all angles are congruent, nagsimula sa ating if statement, tapos naging negation pa siya. O, di ba? Napakasimple lang, guys, ang converse, inverse, at contrapositive. Ano ba yung dapat tandaan, guys? Kailangan alam mo kung kailan kang mag-swap at alam mo kung kailan kang mag-negate. Pag nag-swap ka ng if and then, automatic converse. Pag naglagay ka ng negation, automatic inverse. Okay? Kapag yung if and then mo, pinag-swap mo na, nilagay mo pa ng negation, contrapositive. Very, very simple lang, guys, ha? Ulitin natin, ha? Pag naglagay ka ng interchange at nag-swap ka, converse lang po yon. Kapag ikaw ay naglagay ng negation, yun po ay inverse. Pero kapag ikaw ay nag-negate na, pinag-swap mo pa, yun po ay contrapositive. So, very simple siya, guys. So, try natin sa mga example po natin at pagsama-samahin na natin, guys, yung konsepto niya. So, sa logical equivalence, guys, so, kung nag-start tayo ng if P then Q, ito po yung ating dapat tandaan. Pag converse, interchange lang siya. Maging siyang if Q, then P. Pag inverse, maging siyang if not P, then not Q. Nagkameron siya ng negation. At para naman po sa ating contrapositive, pinagpalit na siya, interchange, the word interchange, guys. Tapos, kinuha nyo pa yung kanyang negation. So, guys, kung medyo tandaan nyo yung mga procedure na to, tsaka rules, at tsaka yung implication natin, napakasimple lang po nito. At guys, tandaan nyo, recall ko sa inyo, ha? Kapag po kayo nagpapalit po ng mga logical statement, laging iiwanan si noun sa if and then, tsaka po si pronoun. Huwag nyo pong pagpapalitin at isasama nyo yung pronoun, dadalhin nyo sa unahan. At yung noun, dadalhin nyo sa likod. Maling-mali po yan. Ayon po sa grammatical procedure, o sa grammar po sa English, mali po yan. Dapat una lagi ang noun, bago ang pronoun. From the definition itself, guys, ang pronoun po ay mga words to replace our noun. Okay? So, example na tayo, guys. Okay, let's have this example. Ang statement natin, if the quadrilateral
has 4 sides. Okay, mag-isip tayo ng noun. Ano ba yung noun para sa quadrilateral? Okay? So, tama po kayo dyan, guys. So, naisip nyo. Pwede ka gumamit na word na shapes, object, or polygon. Ako, gusto ko, guys, gamitin ay polygon. O kaya shape, pwede na rin object, di ba? So, syempre, ilisipin natin, yung quadrilateral ay hypothesis natin. Yung 4 sides naman, has 4 sides ang ating conclusion. Guys, doon nagsimula yung aking if and then statement na polygon ang ginamit ko as noun. Syempre, kung polygon ang gagamitin ko, ang akin namang pronoun ay it. Okay? So, if the polygon is a quadrilateral, then it has 4 sides. Yun po ang if P, then Q. Now, ngayon, pagpalitin natin, magiging siyang converse. Magiging siyang, if the polygon has 4 sides, then it is a quadrilateral. Ngayon, if and then, kukunin ko ang negation, pagpalitin natin, mula sa positive side niya, magiging siyang negation natin, lalagyan po natin ng not. So, tandaan natin yung P natin, if the polygon is not, na yun ha, may not na tayo, a quadrilateral, then it has no 4 side. Inverse na siya matic. Diba? Gusto ko yung contrapositive natin, yung last natin. Siyempre, pagpapalitin ko yung dalawa, lalagyan ko pa ng not. O, ang pinaka-dabis na gawin nyo dyan, para hindi kayo mahirapan, guys, tingnan mo, guys, yung inverse. Pagpalitin mo lamang, automatic yun yung contrapositive. Ibig sabihin, from our inverse na then it has no 4 side, siya yung gagawin ko ngayong if statement. If the polygon has no 4 side, nagpalit natin ha, then it is not a quadrilateral. O, di ba? So, napakasimple lang po, guys, ng ating converse, inverse, at contrapositive. Okay? Let's have another example. Perpendicular lines are intersecting lines. So, hypothesis natin, perpendicular lines. Conclusion natin, intersecting lines, for the grammatical error. Lines po dapat yon. Yan, ito po yung nabuo natin. So, ang ginamit ko, guys, dito, either the lines na lang or 2 lines. Pwede po kayong gumamit ng 2 lines, pwede kayong gumamit ng lines. Okay? So, pwede kasing hindi lang siya basta pair of line, pwedeng madami na perpendicular. Pero, kung perpendicular lines, siyempre pair siya, pwedeng gamitin nyo ay the 2 lines. Okay? If the 2 lines or the lines are perpendicular, then they are intersecting. Para sa converse ko, if the 2 lines are intersecting, then they are not perpendicular. So, pwede kayong gumamit ng 2 lines or the lines, rather po, based sa inyong syempre perspective. So, ako, parehas kong ginagamit niya kasi, in my own way of explaining it, automatic kasi, if the lines, we're talking about laging dalawa. Okay, pwede naman 3 na perpendicular, di ba? Okay? So, ang konsepto lang, guys, ito, make sure tama po yung gagawin nyo. Converse, pinagpalit, yung if and then, interchange, inverse, kinuha yung negation, at pag pinagsama mo na yung swapping at saka negation, contrapositive po. At I hope natutunan nyo po yung, guys, yung tinatawag natin converse, inverse, at contrapositive. So, yun po yung mga statement natin. So, syempre, para malaman natin if we really understand our topic or not, as expected lagi, di ba? Kailangan kayo naman. So, I'm going to give you a general statement, guys. General statement to, ha? Tapos, kukunin nyo yung, guys, yung logical reasoning niya na 4. Ano yung 4 na yun? If and then, converse, inverse, at contrapositive. So, I'm going to give you one number lang, isang number lang. Okay? Then, I give you 5 minutes para sagutan to. So, good luck, guys. You have your 5 minutes now.
Okay guys, time's up. So for 5 minutes done guys. So we're going to reveal our answer for our given item. So rectangle has 4 right angles. So yung ating statement. So para sa ating if and then, ang ginamit kong word ay object. Pwede pong gamitin ay shape, polygon, kayo po bahala. Basta alam nyo kung paano po gamitin siya as a noun. So ang ating pronoun naman ay it. Okay? If an object is a rectangle, then it has 4 right angles. So tama po ba kayo doon? Okay, tama po kayo. So converse, anong gagawin natin guys para madali natin siyang makuha? Okay, very good po. Pag i-interchange natin or i-swap natin yung conclusion at saka hypothesis. Pag kinuha yung converse guys, if an object has 4 right angles, then it is a rectangle. Very good. At para naman sa inverse natin, subukan natin siyang kunin ang negation. So, ibig sabihin, if an object is not a rectangle, then it has no 4 right angles. Okay, very good. So, ngayon, contrapositive, anong gagawin natin guys? Okay, very good. We interchange and swap, syempre, ang ating hypothesis and conclusion, tapos kunin natin ang negation nila. At we construct, if an object has no 4 right angles, then it is not a rectangle. So, I hope, guys, nakuha niyo yung mga sagot sa given item natin. At sana makatulong to sa inyong module, second quarter, guys. So, that is will be our topic for converse, inverse, and contrapositive. Ito po yung part 1, guys. So, sa part 2 natin, guys, mas higher level na yung paggawa natin ng converse, inverse, at contrapositive. Paghalo-haluin na natin ng mga yan. Sabihin, guys, sa part 2, tingnan natin kung kaya nyo yung ano yung converse, inverse, at contrapositive ng given statement kung halo-halo na yung ginawa natin. So, higher level na yun in terms of logical equivalence. Okay, I hope you learned something from this video. Now guys, if you like this video, kindly like this, share it with your, syempre, pag kayo ay teacher, sa estudyante nyo, i-share nyo, and pag kayo ay estudyante, sa inyong mga classmate. So, para po mas maraming matulungan ng video ito. So, thank you po, God bless you on my next video, syempre. So, di ko na babanggitin to, kayo na bumasa sa screen. Do not forget to like, follow, and subscribe. Ingat po, God bless, and see you on the next video, guys. Buhay po kayo!